immer ein Problem daraus. So, noch nicht in Ordnung. Oh. See, last 3 days and Saturday, my internet has been causing me problems. So I told him that I complained, and he said it will be done by, it was supposed to have been done by Sunday morning. It didn't happen. They never showed up. This morning, now they show up, and now they have a problem. He wants to put it in some other room, and from there he said, I'll give you the thing, and it will work. I said, nothing doing. You jolly well give it next to my computer where it was always there. I want the connection back here again. Don't change this. So now they're discussing what to do. Sir, no change, nothing will happen, everything will be all right. I said, no, I'm not going to complain to you every now and then that it's not coming. So you fix it now for me. Then he says, okay, I found another junction nearby. I'll try to give it from there. Give me 10 minutes. I'll do it. So ich weiß nicht, ob er das machen wird. Naja, Entschuldigung, also ja, ist mein Bildschirm sichtbar, alle? Also ich meine, was wir hier haben. Sichtbar? Can you see my screen? Yeah, we can. Yes. Abhi, ja, Anil, ja, und who else is there? Achal is there. Surbhi is nicht da. Surbhi is in Gujarat. Und wo ist Aditi? Aditi ist gerade da. Die Teufel an die Wand malen. So, Aditi ist gerade hier. Also wie wir es im Englischen sagen oder in unseren Sprachen sagen. Ja. Guten Morgen. So, Aditi, morgen. Please add 100 to your age. Warum? Sie haben schon über mir gesagt, ja? Ja, gerade an dich gedacht. Gerade. Okay. Gerade, okay. So jetzt. आज थोड़ा लेट हो गया because I'm with the workers here. So in and out. A2, Akkusativ und Dativ Objekte in einem Satz. Yeah. So would you like to have this with you zu Hause and form these sentences here? Warum help me? Which one is correct? And similarly here, gibst du dem Lehrer das Buch? Ja, ich gebe es ihm. This personal pronomen. Would you like to know this or do you want to do this? Erstens. Und dann zweitens, habe ich diese Sätze mit Präpositionen. Und auch dieser hier. And then again with prepositions. Is it something that you would like to do or do you want a plain dative accusative Übung? Es ist okay. This should be able, you should be able to do this very, very quickly. Ja. Gegen meinen jüngeren Bruder Shak. Yeah. So you're confident of the prepositions, then it's a different issue. But if you're not confident of was ist Akkusativ, was ist Dativ, dann haben wir ein anderes Problem. Hey, das weiß ich, was ist Akkusativ, Präposition und was ist Dativ und So wolltest du also diese Übungen machen? Also einmal mit den Relative Pronomen, also hier kommen natürlich Dativ und Akkusativ. ja, ich habe ein Problem mit Relative Pronomen. Wenn Sie das ja früher auch diskutiert haben, da hatte ich auch nicht gut verstanden. So ich kann das erstmal zu Hause versuchen. Gut, also ich würde eher vorschlagen,
Also die anderen Übungen vielleicht könnt ihr zu Hause machen, denn es geht nur um Präpositionen und den Kasus, that you already know. So das geht schneller zu Hause und ohne mich geht es auch. You know, nach und aus sind Dativ zu auch, also durch ist Akkusativ, gegen ist Akkusativ, ohne Akkusativ, durch ist Akkusativ. So you know all this, so you'll be able to do it easily because the articles have been given to you. Yes. So ohne mich könnt ihr das machen. Und Adjektivendungen sollte ihr so ohne mich machen. Hm. You have to do this without me. Okay. But this, I think maybe we can do this together here so that we understand it better. I would suggest that my presence here should be utilized by you or exploited by you people. Damit wir im absolut Klaren über diese Sache sind. Okay, das geht schon. Calibri. Und 14. Okay, we'll start with this. Ja, unser Freund, der in Antigua wohnt und den wir lange nicht gesehen haben, ist krank. Also wir haben hier 3 Hauptsätze. Ja, unser Freund ist krank, er wohnt in Antigua und wir haben ihn lange nicht gesehen. Aus diesen 3 Hauptsätzen haben wir einen langen Satz gemacht. Wie haben wir das gemacht? Das eigentlich ist unser Hauptsatz. Unser Freund ist krank. Die anderen 2 Hauptsätze, die daneben stehen, sind eigentlich extra Informationen über diesen Satz, und zwar über das Nomen in diesem Satz, unser Freund. Wir bekommen extra Informationen, also nähere Informationen. Zum Beispiel also, wo er wohnt. In Antigua. Und was ist die Beziehung, die wir zu ihm haben? Wir haben ihn leider lange nicht gesehen. Und wohnt in Antigua. So, jeder Satz braucht mindestens ein Subjekt. Ohne das Subjekt funktioniert kein Satz. Wir können keinen Satz mit Hilfe des Verbs und die präpositionalen Ergänzungen bilden, weil es ohne Subjekt keinen Sinn macht. It doesn't make sense. So you need a subject in the sentence. So let's be first clear about it. A subject is important. Certain verbs you can use a pronoun here or a plural here. Sie kommen nach Haus, Plural sie oder wir. Or it can also be sie. S capital, ja.
Das ist egal, das interessiert uns nicht. Sobald wir ein Subjekt haben, mit dem wir das Verb konjugiert haben, ist alles in Ordnung. No problem. So subject is necessary to show us who is performing this action. Das kann eine Person sein, das kann auch eine Sache sein. Next, manchmal brauchen wir auch neben dem Subjekt auch das Objekt. Das Objekt hier, also was wir hier haben, als ihn, das Objekt hier entspricht das Subjekt. Das Subjekt in dem Hauptsatz. Einen Moment, das ist wieder da. Abhi, you there? Yes, yes. Hello? Yeah, tell me. हाँ एक सेकेंड. ये सर ने जो अभी इन बोला, it can be then also, right? Because it is accusative only, no? ये रिलेटिव प्रोनोमेन में डेन बन जाएगा अदिति. अभी ये जो इन है ये अभी नॉर्मल उन्होंने एज अ पर्सनल प्रोनोमेन लिया है. बता रहे कि मेरा फ्रेंड बीमार है और मैंने उसको बहुत टाइम से नहीं देखा है. वो उसको क्या है पर्सनल प्रोनोमेन. अब मुझे इसको रिलेटिव प्रोनोमेन में कन्वर्ट करना है. उसको का बन जाएगा जिसको मैंने नहीं देखा है. फिर जिसको यहाँ पे डेन आ जाएगा. जिसको अभी यहाँ जिससे मैंने नहीं देखा, जिसको जिससे मैंने नहीं देखा. सर मतलब हम लोग तो यही बोलते हैं ना जिसको मैंने नहीं देखा. वी आर haben ihn lange nicht gesehen. जिससे मैंने नहीं देखा. ओके यहाँ पे फिर यहाँ पे जो बनेगा ना पंजाबी में वो जिसको बोलेंगे, जिससे नहीं बोलेंगे. यहाँ पे जिसको बोलेंगे सर. यही तो प्रॉब्लम है ना. दैट इज कोलोकियल. यहाँ का ये कोलोकियल है लैंग्वेज. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोलोकियल. पंजाबी मेरे को आती है, मैं भूला नहीं हूँ अभी. बट ओके सर. it's we are sticking to the grammar aspect here. ओके सर, ठीक है सर. So we have this in here. जी सर. And won't in Antigua. So once we are here broken is, let's put them side by side. I won't in Antigua. Now I want to combine these two sentences into one. When I do that, first of all, I have to remove the comma. So unser Freund ist krank, wohnt in Antigua. Ja, zwei Hauptsätze nebeneinander ist auch okay, aber das ist immer noch kein Relativsatz. Dieser Satz ist möglich. Unser Freund ist krank, wohnt in Antigua. If you think that is not right, then I'll put a semicolon here. So it still makes sense. Zwei Hauptsätze hintereinander. Aber wir wollen einen Nebensatz, also einen Relativsatz. Ein Relativsatz bedeutet, es qualifiziert das Nomen. When it qualifies a noun, a relativsatz is normally put next to the noun. Right next to the noun that is qualifying. So unser Freund, wohnt in Antigua, ist krank. There is a problem here. So we said, wohnt in Antigua, Nebensatz, so wohnt in second place geht nicht. So we put this at the end. Okay. In Antigua wohnt ist krank. Okay, Nebensatz at the end. Verb at the end ist krank. Unser Freund, in Nebensatz. Aha, okay. But there's a problem. Unser Freund und in Antigua wohnt ist krank, geht nicht. Das funktioniert auch nicht. Because is a Personalpronomen und hat keine andere Rolle in der deutschen Grammatik. There is no other role here. So we need something else that functions here as a qualifier. That is something that will work as a qualifier to this noun to give us the details. So instead of I take there.
Now, there also is familiar to us as an article. But there also has another function here as a qualifier, and it works as a relative pronomen qualifying this noun line und bedeutet sogar who in Antigua lives is not well. So this becomes a relative pronomen here. Why did we put there and not anything else? When you say a relative pronomen, es gibt viele relative pronomen, also the article enel, which are similar to the articles. They are thus the, den, dem, denen, and so on and so forth. Why did we choose only there? The reason is simple. In this Nebensatz that we have here, we need a verb which is there. Okay. But if we don't have this there, the subject of this Nebensatz is missing. Why do we need the subject? Otherwise, how will you conjugate won't? Won't needs to be conjugated with the subject available, with the pronoun that is available, with the relative pronomen. Dass wir hier einsetzen wollen. Ohne das relative pronomen können wir das Verb nicht konjugieren. The moment they say to conjugate the verb, your relative pronomen has to be in nominative. So it has to be either there, thus, the, or plural, the. Nothing else is possible. So we have limited it now to nominative, masculine, neutrum, feminine, and plural. They are thus the. But which one will we choose? We choose the gender of this noun Freund that we are qualifying. It doesn't matter, there could be unserem Freund, unseren Freund, or whatever before it. Whatever is before that, we ignore for the moment. It's not important. The gender of this noun is important. Unser Freund. So this is a masculine noun. So we need the nominative masculine. We have taken there. And we won't discuss. Aber there is something else here. This sentence continues. If it has a similar context and same meaning further, we don't put a comma before the on because the subject or the commonality is the same. So this und is here to join these two sentences together. So what are the sentences? This sentence, which comes here now. So wir haben ihn lange nicht gesehen. Now we have a similar problem. We said another relative pronomen. So the relative pronomen now we need for Freund is this ihn. We already have a subject here, wir. So haben is conjugated, wir haben. So ihn has nothing to do with haben, but the other way around. Haben must come with an accusative object. That accusative object is Freund. To see someone. किसे देखा तुमने? उसे देखा. उसे नहीं देखा. So when we say उसे नहीं देखा, then this in will disappear from here and come here. And since it comes there, and as a personal pronoun, I told you just now, it doesn't work in the sentence. So we need a relative pronoun. For that, we take the article here, den. Den wir haben lange nicht gesehen ist krank. But wait. We haben ein kleines Problem. And this problem here is, haben is a conjugated verb. It can't stay here. So we have to remove this verb from here. The finite verb, the conjugated verb, in the Nebensatz gesehen haben.
Unser Freund, der in Antigua wohnt, und den wir noch. Now, und den doesn't sound good with a comma. Remove the comma, go back, remove the brackets, und you have a sentence. Unser Freund, der in Antigua wohnt und den wir lange nicht gesehen haben, ist krank. So, das ist unser Hauptsatz. Unser Freund ist krank. Inzwischen haben wir zwei Relativsätze. So you have to see in the Nebensatz, in the relative Satz, what is it that is missing? What is it that we need? Which pronoun should we put there? Is the pronoun that is required the subject in the relative Satz? Or is that pronoun, relative pronoun that we require the object in the relative Satz? Once you're sure of that, yes, I need a subject or I need an object, then you choose that correct pronoun, the appropriate pronoun. Und dann ist unser Satz vollständig. Okay, for example, let's take the next one. Alle Schüler können beruhigt sein. Alle Schüler können beruhigt sein. Ein Moment. ఒక్క నిమిషం మీ సామాన్లు సరుకులు ఉన్నాయి కదా తీసుకోరా ఎప్పుడు వచ్చారు మీరు పైకి అవునా Einen kleinen Moment, der sagt, es funktioniert jetzt. Also das muss ich mal checken, ne, bitte. Ja. Kein Problem. Ja, so heißt es connected. Das ist mit dem anderen hier. Can I just reconnect, please, just so that he goes away? Mhm. I'll have to relog in, I think. Hallo. Bin ich immer noch dabei? Ja, Ja, wir können Sie hören. Funktioniert. Also den muss ich. Ja, bin ich immer noch dabei? Ja. ja, Herr. Alles in Ja, Ordnung? Ja, ist Herr. in Ordnung. Yeah, and is my screen clear? Can you Yeah. see the screen? Yeah? Yeah, sir. Okay, Yes, next sir. to him. So I can say thank you to him now. One moment. Oh. Er ist so aktiv. Yes, बहुत एक्टिव है. 66 में इतना एक्टिव होना, वेरी नाइस. और मेमोरी भी बहुत अच्छी है. इतना कुछ याद होना, प्रिपेयर्ड करना. This is something God gifted. I mean, there's something that he is also working upon, no? बिल्कुल. आंचल सर भी तो चली गई हॉलीडे पे. चलो उसका बहुत मन था. हाँ, 1 वीक के लिए निकल ली पूरे. हाँ, चलो सही है, चेंज हो गया उसका. कह रही थी हाँ. बस मुझे जाना है. अब तुम भी कहीं हो आओ. कुछ नहीं होता.
लेट्स सी, तुम्हारा कोई प्लान है कहीं जाने का कि दिल्ली? नहीं, मे बी नेक्स्ट मंथ हाँ होगा। इस मंथ कहाँ नहीं, जा नेक्स्ट मंथ होगा। अभी तो मैं कहाँ वैसे जा भी रही घूम है? के आ गई ना, मनाली घूम के आई थी मैं। कब गई थी? मैं जब 2 दिन क्लास में नहीं थी ना अभी। अच्छा, ठीक है, तो तुम मनाली गई हुई थी। हाँ हाँ, मैं ठीक है, वीकेंड था, सैटरडे संडे का भी। ओके, गुड, चलो अच्छा है। So, danke. Thank you, people. Und Entschuldigung nochmals. Ja. Ignore this. Alle Schüler können beruhigt sein, der Satz ist vollständig. So, alle Dieses Schüler, gut. so in this part, this is the Nebensatz. We need something in that blank which will complete the sentence. Sich gut vorbereiten. Also ein Reflexivpronomen, ein Adjektiv und ein Verb. Ja, die. So, was fehlt? Ja, Die, die ist Sir. richtig, aber was fehlt hier? Die Pronomen für alle Schüler. Die Nominativ. Possessive Pronomen für. Subjekt, Herr, Ja, Subjekt. Das Subjekt fehlt hier. Correct? Das Subjekt fehlt, also wir brauchen Für alle Schüler. Die Possessive Pronomen für. Nominativ. Subjekt, Herr, Ja. Subjekt. Subjekt. Das Subjekt fehlt hier. Correct? Das Subjekt fehlt, also wir brauchen das Relativpronomen Nominativ. Singular oder Plural? Plural. Plural, Herr, alle Schüler. Also alle Schüler, Plural von Schüler, Plural. Nominativ, Pronomen im Plural ist die, which is correct. Which is correct. Also the complete sentence would be, alle Schüler, die sich gut vorbereiten, können beruhigt sein. Got So it? here T is silent. Beruhish, not ticked. Beruhigt. I didn't pronounce it, but you want me to pronounce it, and then I'll pronounce it loudly. Können beruhigt sein. Yeah, okay. Okay, in the spoken language, the T tends to quieten down a bit. Okay. भाई चाय ठंडी हो जाती है ना, T falls silent ना, T cools down a bit. Okay. So when you speak fast, it would T need clearly सुनाई नहीं देता unless you speak slowly and very distinctly. Alle Schüler, die sich gut vorbereiten, können beruhigt sein. Sonst können beruhigt sein. Okay. So when you don't hear the T when I speak it out at that speed, können beruhigt sein. Yeah, but beruhig und beruhigt, it's very much there. Yeah. Right. Okay, so next one. Der Mantel sieht wieder schön aus. Der Mantel sieht wieder schön aus. So we don't have to There touch. in there. Der in der Wäscherei war. Genau. So Yeah. once again, you see that we have left out the subject in this. Yeah. In the Nebensatz, subject is not there. So we need a nominative subject because we are qualifying Mantel. This Mantel is a masculine noun. We need it nominative as a relative pronomen, also there. I had sent you relative pronomen ages back. I don't know if you remember. We did this exercise. Right in the beginning. Do you recall that? Ja, am Anfang, Herr. Ganz Sie am haben Anfang. uns geschickt. Yeah, that's. Where is that here? Übungen, Handouts. Also ich habe gar keine Ahnung, wo ich das hier hineingesteckt habe. I have no idea where I put it now. Damn it. Tell who's going to waste time. Let's get back here. It's somewhere. That is my whole problem. I put it away somewhere very carefully. I don't remember where I put it. Okay. Gegen dieses Team, die besten Spieler, gegen dieses Team kann man schwer gewinnen. Gegen dieses Team kann man schwer gewinnen. Das ist unser Hauptsatz. Let go. Let go. We're not interested in that. Now look at the middle part. Dieses Team, das ist das. So das die best. Das die besten Spieler hat. Ja. Eben, genau. Also Ja. hat
Wer hat was? Please go back to your basic questions. Wer, was, wen, wem. Your basic W questions. Wer hat was? Oder wer hat wen? Who has what or who has whom? The besten Spieler is the object. The best players. So who has whom? Who has the best players? Who? Team. Subject. So wir brauchen hier wieder Nominativ. Yes. We need the nominative here, nothing else. So nominative, neuter, singular, das. Got it? Look only at the middle part here. Don't go beyond this. Let's take this one here. A very interesting sentence for you. There's something new also for you to learn here. Unser Haus macht uns viel Arbeit. Den wir bewohnen. Yeah, Das wir bewohnen. you have to prove it. Why? Yeah, das wir bewohnen. Richtig. Because the article of house I'm is das. Accusative. Yeah. It is accusative. Correct. Why is it accusative? Because Bewohnen. bewohnen. Yeah. Bewohnen. Right, so unser Haus macht viel uns. You ignore that. Now just look at this one here. Wir bewohnen, also Subjekt und Verb sind schon da. Was da fehlt, ist das Akkusativobjekt. Akkusativ von Haus. Als Relativpronomen. Also Akkusativ, Relativpronomen, Singular, Neuter, das. Look at the next one. Zur Zeit der Revolution herrschte Chaos. Zur Zeit der Revolution herrschte Chaos. Right? Now. Von Wir dem. haben gelesen. Wir haben gelesen. We have read. Von Now- dem. Nine. So we have read about it. About what? Revolution. Revolution is feminine. So we need the dative equivalent of feminine. Why dative? Der. Because- yeah. Von der. Der. Von der wir gelesen haben. Der. Ja. Sir, Ja. zur Zeit der Revolution, at present of the revolution, genitive At the time of the revolution. of the revolution, ठीक है sir, Of is genitive. genitive. Okay. Eine Arbeitsstelle ist schwer zu bekommen. Eine Der Arbeitsstelle. mir gefällt. Der mir gefällt. Nein. Die Why? mir Because gefällt. gefallen is a dative word. Okay sir, die mir gefällt, richtig, die mir gefällt. Mir gefällt was? Okay. नहीं इतनी जल्दी ओके मत बोलो. You have to decide now why is it okay. Nominative. नहीं. Accusative. It is correct. Is dative in both. Yes. Sir. Das Buch gefällt mir is But richtig. Yeah, but why not this one? This is I like the book. Yeah, I think so too. Both are right. But आपने पहले एक बार क्लास में बोला था कि किताब को मैं पसंद करूंगा, किताब मुझे पसंद नहीं करेगी. उसके अलावा कुछ और भी बोला था, याद है? मेरे को पसंद है. Yeah, richtig. But nothing more than that. There is something more important. A dative object is always a person. याद है? Yeah, yes sir, हाँ, richtig. आपने कहा था right. It's always a person. So which one is correct now? So dem Buch als dative Objekt ist unmöglich. Das ist keine Person. Yeah.
And dative object, please keep this rule of the thumb in mind. It's always a person. Yeah. Yeah. Literally, it means मेरा दांत मुझको दुखा रहा है. मेरा दांत मुझको तकलीफ दे रहा है. वे टूल तकलीफ देना. So this is causing me pain. मुझको, pain to me. So it has to be a person. I can't put meinem san here. Oder nehmen wir das Verb gratuliere. Yeah. Ich gratuliere dir zum Geburtstag oder irgendwas. Ja. Ja, oder jemandem. Ja. Ja, danach muss ein Dativobjekt, also eine Person stehen. You have to remember, ein Dativobjekt ist immer eine Person. So verbs which have this inbuilt meaning that they can be used only with person-related, in the person-related sense, menschbezogene Bedeutung haben, there will be a person there. Let's take one more. Can we have this? I taste the food. Yeah. Nein, weil es That dative here. ist keine Person. So. Das Essen schmeckt mir gut. He says jetzt. Wenn ich übersetze, das mag Sinn, that I like the food, aber Sie haben schon gesagt, dass Dativ kein Objekt sein. So, ich mag dem Essen oder ich ist okay, aber nicht dem Essen ist da. Also dem Essen ist gefalle nicht, das. nicht, weil es keine Person ist. Ja, ich gefalle das Essen. Ja. Na. Take this as a subject. Das Essen. Das Essen gefällt mir. What is this, das Essen? Basically. The The food. food. Accusative. Yes. Nine moment, subject, nominative. Subject. Okay, subject. So once you say es gefehlt, you conjugated the verb. And then you have Das done. Essen. Okay. Subject. Yeah, similarly here. Again, Essen. Es. Es schmeckt mir. Now, can we have an accusative object anywhere in these verbs? Either of them. Gefallen, gratulieren, schmecken. Ja, alles diese Verben. Ja, alle diese Verben können wir ein Akkusativobjekt mit diesen Verben haben. Ja, es schmeckt, also, es schmeckt, no, pizza, like suppose I want to say that the object that I like was pizza, it tastes really good. So where can I put this? Pizza schmeckt mir gut. Can we have something like this? Es schmeckt die Pizza mir gut? Nein, There's something wrong in the sentence, isn't it? ja. But suppose I say here, is this okay? Ja, Okay. Because what you actually need is a subject here, not es schmeckt die Pizza mir gut. You need a subject. The S as subject
that I used here is in place of das Essen. Da sagt Ja. man entweder das Essen oder es. You can't use both together. Das Essen es. Similarly, you can't say es und das Essen. Yeah. So in place of s, which is actually replacing das Essen, you have to replace this entire das Essen with something else. The pizza, the biryani, the dum aloo, the whatever else is there. Dum biryani. Schmeckt mir gut. Also hier haben wir das Gericht als Subjekt, dann kommt das Verb und danach steht das Dativobjekt. So we have to be very clear about that part. So when you say gefällt, mir gefällt, also Dativ ist schon da. Was gefällt mir? Arbeitsstelle. Arbeitsstelle ist feminin, also wir brauchen das Subjekt hier, feminin, Nominativ feminin. Eine Arbeitsstelle, die mir gefällt, ist schwer zu bekommen. Yeah. So you need a subject here. It would be better if you try to work it out through Hindi rather than English. In English, it will be that I like. Better would be Hindi. ऐसी नौकरी जो मुझको पसंद हो, मुश्किल है मिलना. Yeah. Right, so let me see if I can send you more of these. Although you already have this relative pronomen. Okay. So why don't you do those exercises and then get back to me? Yeah. Okay. These also I'll send them to you. You try solving them. So how's it then? At your own time. Look, exactly what I've been telling you is given here. Wer oder was, subject. Wen oder was, object. Wem, there's only one question here. Dativ. These are the basic questions to any sentence in German. Wer, was, wen, wem. Followed by other W questions. Wer fragen, wohin, woher, wie, wann, warum, weshalb. They will form or unlock any sentence of yours in German, no matter what the level of German you are learning. I can give you an example right here. Ich brauche nur 6 Minuten, um die Spülmaschine auszuräumen. Wer braucht 6 Minuten? Ich. Wie lange brauche ich 6 Minuten? Wofür oder wozu, um die Spülmaschine auszuräumen? Was sammle ich zuerst? Die Löffel. Wer sammelt die Löffel? Ich. Wohin lege ich sie? In die Besteckschublade. Wer hängt den Schöpflöffel? Ich. Wohin hänge ich? Neben und so weiter. Every question, statement here has a W question behind it. And these W questions will help you solve this problem. How do I know whether it is a wo or a wohin that I use here? Go by the verb. Hängen plus ich. There's a person performing the action, it has to be wohin. If this ish is not there and only these spoons are hanging, it's wo, because it's location, showing the location of the spoons. Whereas here, if it's a ish öffne, I am opening something. Action. Where there is no action, the question is wo. Jetzt öffne ich
Dane, no, because Eufna is like open. Yeah. I'm opening it, so it's a movement. Yeah, So Hinge shrunk, like shrunk is there, shrunk. So jetzt Eufnish, Dane Hinge shrunk. Huh? absolutely correct. Okay. Yeah, so it should not be too difficult for you guys. I'll send this across Yes, to you. yes. Yeah, I'll send this across. Good. Then I had also something else planned for you. We taken a jump here. Eigentlich sollten wir hier bleiben. So, das reicht eigentlich. Nee, die haben wir schon gelesen. Also wie Zeitraffer. Yeah, a couple of new words here to remember. Spiegel und wieder. Widerspiegel, to reflect. To reflect. Der häufige Blick auf das Handy spiegelt die Hektik unserer Zeit wider. Häufig is a synonym for oft. Oft. Oft, öfter am häufigsten oder häufig, häufiger am häufigsten. The superlative is the same for both. Oft und häufig sind Synonyme. Okay, so the frequent looking or look at the mobile phone reflects the hectic that we undergo in our times. Constantly looking at the mobile phone. कोई नया message आया, कोई नया information आया. So it shows how hard up we are for time. Yeah, so Widerspiegel here to reflect. Please note the spelling. V-E-D-A-R. It's a tremor. Yes, 10 bar. 10 bars. Both Wieder and Vida are 10 bar. Although with Wiederholen, that E is sometimes on 10 bar. Remember with Wiederholen? Yeah. So you tell them now. So I think Wiederholen, that is to repeat. So that is a trend bar. If it is niche trend bar, what is the mean then? you tell me. This is something that you learned. Yeah, okay. You learned this. Bit of Wiederholen, that is to repeat. Ah, No, the other way. If it is separable. Same meaning. नहीं ऐसे कैसे होगा same meaning कैसे होगा Yeah, right. Please receive or please hold the bottles again. fetch not hold. Please fetch the bottles again. Okay. Was ist der Unterschied zwischen holen und bringen? Ich hole meine Kinder ab und ich bringe meine Tasche mit. Ja, that can also be ich hole meine Tasche. A bringen means, I think, you go and bring it, and Dora means send it. No. Hey, let's see.
What do these mean? Yeah, I bring along beer. No, I bring beer. What is the basic difference? Holen and bringen. I think it can be the for ich hole beer, I receive beer. Nine. Hmm? Wie heißt es auf Englisch? Ich hole Bier und ich bringe Bier. Ich Wie bring a heißen beer. wie heißen die Sätze im Englischen? I'm bringing the beer or I'm taking the beer. Nein, holen is not taking. Wollen means you're fetching, right? Ja. Ja. Okay. Bringen? To bring, To bring. leke Okay. आना. But what is the difference between fetch and bring? Keine Ahnung. Abhi, hast du eine Lösung dafür? Sure was. Also holen und bringen. Fetch and bring. Holen is like to fetch something. Like there is a bottle in my fridge. Okay. Also, das ist holen. Yeah, to fetch. And bringen is to bring something from the, yeah, to bring something. This is bringen. Fetch means like dhundna type. Okay. I go there and I search that thing and then I bring that. And bringen, simple to take that. Das ist Holen. umgekehrt. Fetch oder holen bedeutet gleich, jetzt gleich. Right now. Right now. That is fetch. Okay, sir. Warte. Eine Minute. Ich hole mein Buch. I'll fetch my book. Abhi ke abhi. Ich bringe mein Buch. It can be next week also. Okay, sir. That is the difference here. Fetch is immediate. Fetch is also bring. But immediately. Within a very, very short time. Ich hole Bier. I'll go fetch some beer. Kahin mat jana, just be sitting here. Don't go anywhere. I'll fetch it. Ich bringe Okay, sir. Bier. Ich bringe Bier. Das dauert eine Weile. Also das kann auch morgen sein, aber nicht jetzt. If you have seen cartoons and drawn in newspapers or films sometimes, when there is a person walking with a dog, that person throws the stick or the ball, throws it, and asks the dog to fetch the ball, not bring the ball. Yeah. Fetch, and you throw the ball. The dog goes and fetches the ball, it comes back immediately. So it's a very fine difference. Both of them are getting something to you, towards you, to you. The word fetch means that getting is almost immediate. Bring means it takes time. So please be careful in the usage, because this is we're talking about a European language, and the once we know the difference of use, we are able to formulate our sentences better. When we put these both verbs in future, like I'll be fetching the children from the kindergarten. Now, the fetching So children from kindergarten will be abholen. abholen. That will be to pick up. So ich werde Kinder von dem Kindergarten abholen. Abholen. Yeah. Ja, ich werde die Kinder. Die Kinder. Ich Whom? werde Yeah, accusative object. Direct object. Na? किसे लेके आ रही हो? Why is it accusative? Why is abholen accusative? This also I had given you a hint. Given you a hint. direct object.
Why direct object? Hints दिया था मैंने. I remember distinctly. Bus. 9. It can also be vain. Na? If you say bus, that's correct actually. Yes. You're right. Yes, right. राइट किसको लेके आ रहे हो किसको स्कूल से रिसीव कर रहे हो बच्चों को तो वेम भी हो सकता है हाँ या क्या लेके आ रहे हो हाँ what are राइट you fetching or whom are you fetching so when two objects are possible that you can have a thing with a verb or a person with a verb such verbs will always be accusative when you can have a thing as an object ich hole das Wasser up or whatever I'll go pick it up or ich hole das Paket von dem Postamt ab it's a thing that you're fetching यस so it is abholen accusative ich hole das Kind von der Schule ab child person so with abholen you can have a thing as an object you can also have a person as an object so abholen is accusative but with dative there is no other option but to use only a person you cannot have a thing with gefallen as an object Nee, das habe ich gut verstanden mit Dativ, es ist ja Person. But ja, was haben Sie gesagt, das ist es? Ich hole dem Kind von der Schule ab. das Kind Ja, aber warum? Dem Kind is also because I can ask the question to whom I'm picking up from the school. not you can't say to whom No, because Dativ is to whom, no, that is whom. yeah, but Kind you is can't- neutral. Kind is neutral, Aditi. to Yeah, whom to that पूछ is- नहीं सकते ना नहीं उसका सवाल अलग है उसका सवाल अलग है टू whom कैसे आएगा whom आएगा ना what या whom आएगा ना स्कूल से किसे लेके आ रही हो हाँ जी, हाँ, whom आएगा, right. So that can be that. क्या लेके आ रही हो स्कूल से वो टिफिन डब्बा जो कल मेरी बेटी वहां छोड़ आई थी मैं वो लेने जा रहा हूँ उसका टिफिन बॉक्स रह गया स्कूल में तो वो लेके आ रहा हूँ क्या So that is accusative. So when an object can come with a verb, which is a thing or a person, then that verb would normally be accusative. वो dative नहीं हो सकता. Entschuldigung, Herr. Yeah. Bringen is was und whom. Yeah. Both. Aber bringen is dative. 9. Bringen is auch accusative. Yeah. Bringen whom? Bring in what? Bringen what is accusative. Aber whom is dative. नहीं. तुम confuse कर रही हो. There is another object possible in this sentence. Der Kellner bring this beer. किसके लिए? किसके लिए बियर लेके आ रहा है वेटर? For whom? He is bringing this beer for me. मेरे लिए. So bringen can take two objects. What for whom? Jemandem etwas bringen. Jemandem. Dative, etwas, accusative. To bring something for someone. Richtig. Aber hier, mir kann man auch vermeiden, ja. The Keller bringt das Bier. Das ist verstanden. The waiter is bringing the beer. Now, if the question comes up to whom he is doing, then mir can come. But dieser Satz kann auch funktioniert ohne mir, ja? Ja. Ja. Deswegen heißt es ein indirektes Objekt. Ja. That's why it's called an indirect object because it is not needed directly by the verb in the sentence. Accusative is needed. Der Kellner bringt mir is not possible.
It's not complete. Ja. Was bringt der dir? Was bringt er ihnen? Der Kellner bringt das Bier. Der Satz ist vollständig. Which is why we have learned accusative before we learned dative. Ja, right. Right. So a sentence without accusative is incomplete. Yes, sir. And sir, the definition you gave, when an object is with come with a person or a object, normally it's a accusative verb. Prefer, Yes. yeah. Okay. Yes. If I can use an object with an object, or I can use an object with a person, or all that verb is almost or all, like most of the time a accusative verb. Ja. Okay, okay. A sagt, ich verstehe das Problem nicht. Und B antwortet, Okay. Urzaka, like not to claim. It's okay. Yeah. yeah, no reason for you to worry. Yeah. Ich verstehe das Problem nicht. Keine Ursache. Oder if you don't want this, then let's take a simple one. Das ist okay, ich erkläre. Ist das richtig? Anil, Abhi, ist das richtig? Ich erkläre dir. Sir, I have a problem. Yeah, I understand. Is this correct? I don't know, sir. Ich erkläre, dear, yeah, coming back to your explanation that you're going to explain a person only, not a object. So, ja, ich erkläre dir. Aber dich ist auch möglich, zum Beispiel, wir sitzen voreinander und ich erkläre ihnen etwas. ये डिश कहाँ से आ गया? I'm just saying, ich erkläre es. Okay. Also Sir, wir ich haben, erkläre, es ist besser. ist das besser oder ist das die richtige Antwort? Sir, das ist die richtige Antwort. Ich erkläre es. Genau. Ohne Akkusativ geht es nicht. Nur mit dem Dativ funktioniert das nicht. Also ohne Akkusativ oder Dativ funktioniert das überhaupt nicht. What have we left out here? Ich erkläre dir ist nicht richtig. Das ist okay. Ich erkläre es. Oder ich erkläre es dir. Since we don't know whether it's formal or informal, Ihnen. Now it's correct. Aber ich erkläre es. Das ist der richtige Satz. Ohne den Akkusativ ist der Satz unvollständig. Incomplete. Ich erkläre is wrong. It's like this question here.
Haben Sie Zeit für mich? Hast du Zeit für mich? Ja, ich habe. Ja, ich habe die Zeit. Ich habe ist okay. Ja, verstanden. Ja, ja, Anil? Ist ich habe okay? Ja. Nein. Ja. Nein, you need an object. Do you have time for me? Yes, I have. Wrong. That's wrong. That's wrong. We usually we This is correct. My question was, do you have time? Yes, I do. It's not, yes, I have. What I've left out here is, yes, I do have. seht ihr, das ist unser Problem. Wir haben die Sprachen gar nicht richtig beherrscht. You're not mastered the languages properly. I don't want to blame the grammar books. I don't want to blame the teachers. They have my sympathies. But this is the correct answer. I do. I do or I do not. It's not I have not. I do is possible, but not I have. This is absolutely Quatsch in English. Yes, I have. This is not correct English at all. I've seen many people make this mistake. Many, many, many people. Let me give you any very famous sentence. Marry. Yeah. Let's take Mary. Let us say, give me another name. Christina. You, Christina, take this man, Frank, as your lawfully wedded husband. And if everything is fine between the two of them, what would be Christina's response? Yes, I do. So do is But a I do verb. marry him. Yeah, I do. I do take. He doesn't say I take. Mhm. Yes, I do. Because we are concentrating on this verb, we are take. That's not the verb to concentrate on. Do you take? Do you have? This is the verb that you need to look at. Not have, not take. I take is wrong. You have to say, yes, I do. Mm. And this is where we make a mistake. Here we know it is I do, but in the other sentence we say, yes, I have. Also bitte mit der englischen Sprache aufpassen. Aufpassen auf diese Sprache. Das ist ganz kompliziert. There is no such sentence in German that says, ich habe Punkt. You have to complete this with some object. Ich habe es, ich habe sie, ich habe ihn, ich habe etwas. There has to be an accusative object. So, hast du Zeit für mich? Ja. Ich habe Zeit. You don't have to say für dich oder für sie. So ich habe die Zeit. Zeit is non-countable. Sight is a non-countable noun.
Minutes and seconds you can count separately. The units of sight you can count. Units of time, hours, minutes, milliseconds, seconds, that you can count. But time as a whole you can't count. The word time, the noun time, doesn't have a plural. It's used only in specific context. Die Zeiten. Ja, seit einem Jahr haben wir ganz schlechte Zeiten in Indien gehabt. We've had bad times. Only in certain contexts like that you can use Zeiten. Das war eine schlechte Zeit, also seit einem Jahr für mich, für viele Inder. So Zeit is non-countable, so we don't use a definite article. It's a Verallgemeinerung, a general statement, so it has to be own article. For example, let's take another one. Kleine Kinder, große Probleme. Wo ist der bestimmte Artikel? Kleine Kinder. Ja, warum ist es nicht die kleinen Kinder, die großen Probleme? Warum gibt es hier keinen bestimmten Artikel? So idealerweise man soll die kleine Kinder sagen, because this is the nominative and it's plural. Idealerweise, wir haben ein Problem, wenn in doubt put ein Artikel, aber wir haben die Artikel in unseren Sprachen nicht. Also wir wissen nicht, ob man hier ein Artikel hinzufügen soll oder nicht. Because we don't have articles in our language, we have nothing to fall back upon. So a blind man's cane is missing. Ande ki lathi is missing. So we don't know how to use it. When you are generalizing something, and that is something universal truth, then we don't use a definite article. Small children's big problems anywhere. This is not just in my house with my small child, or in my neighbor's house with their small child, but with small children anywhere. Big problems. Small children, big problems. Of course, don't misinterpret the problems in a negative sense. It's on the normal routine that bringing up small children is not an easy job. Order. So here the rule is with general things, no article. Normally. Okay. What is Yeah, this? right. Ich trinke nur Kaffee, keinen Tee. Yeah. Das ist auch eine Verallgemeinerung. Stimmt? It's also a generalization, correct? Yeah. I only drink coffee, no tea. I can't say ich trinke nur den Kaffee und nicht den Tee. So it's not specific. Since you're not pointing out to a particular thing, you don't use a definite article. Und Artikelgebrauch im Deutschen ist auch ein Thema. That also is a topic, Artikelgebrauch im Deutschen. Leave out English for the moment. I'm not interested there. Und unser Problem ist, wir haben diese Artikel gar nicht in unseren Sprachen. Der Tisch ist hier. In unseren Sprachen, Kannada, Telugu, Hindi, Bihari, Jharkhandi or Bundelkhandi, Marwadi, es gibt kein der Tisch. Es ist einfach Tisch ist hier. Table ist hier. Mez yahan hai. Ich kaufe den Tisch, den braunen Tisch, den gelben Tisch. Diesen den gelben gibt es bei uns auch nicht.
पीली पीले रंग वाली या पीली ये पीला जो है वो means. Einfach mit der Farbe bilden wir diesen Satz in Hindi oder Telugu. Und übrigens auch mit Farben gibt es ein Problem zwischen Telugu und Englisch. In Telugu, on paper, my mother tongue, there is no equivalent color for yellow. The word yellow does not exist in Telugu. The color is not there, yellow. It is compared with haldi. Okay. So literally, when you translate the word for yellow in Telugu, or you want me to give that word, that will be haldi wala rang. Pila. Sir, pasupu ante? Pasupu. What is pasupu? Pasupu yellow. Pasupu yellowish. This one yellow powder. Pasupu. Yeah, pasupu is a haldi, right? Haldi. Kurkuma. Kukum. Kurkuma, auf Deutsch Kurkuma. And pacha is actually green. Okay. Right, Anil? See, Yeah. we have small things like this, and we suddenly realize when we learn a foreign language, wir verstehen also unsere Sprache hat Probleme auch. How do I explain this word, haldi green, to somebody else? Actually, haldi green means yellow. Because the word that is used that Anil has just given, it's for the information of the others, pasupu is haldi. Haldi normally grows as the root. We have that in our garden here. घर पे हम लोग उगा रहे हैं, fresh haldi use करते हैं. Oh my God, what an aroma it gives. That root is actually brownish greenish. But when you cut it open, it's a yellow orange kind of thing. So I'm comparing the color to that color. Because the pure yellow I don't use. So I simply say haldi wala rang. So I can't have a pure yellow rose as we understand the word yellow from the rainbow and from English, or the gelb of Deutsch, in my language. वो हल्दी का जो रंग है ना, वो वाला गुलाब खिला हमारे घर, हल्दी रंग वाला. Because this, it has to. You have to go back into ancient times for this. And ohne Artikel geht es in unseren Sprachen. We have always used our languages without articles. So why do we need an article? And that is what causes the problem here. In German, you can't say what is this? Sonnenschein. What is this in Hindi? Surya chamak. Yeah. Surya. What is this in Kannada or Telugu, Anil? Surya chamat. In Kannada or Telugu. Surya Kannada. Surya and Kannada and Telugu almost. Surya. Okay, Surya, right, leave it. In Telugu it is Suryudu. Correct? But Sonnenschein? Sonnenschein is the sun shines. Bitte, noch einmal? Sonnenschein. Yeah? If you talk about one word, Now tell me in English. the sun shines. Something. Also ohne den bestimmten Artikel geht es nicht. Stimmt? Yeah. You have to say the sun shines. Auch auf Deutsch muss man sagen, also die Sonne scheint, wie Sonne.
Das geht nicht. Sonne scheint ist falsch. Yeah. The sun shines. Die Sonne scheint. What is this noise coming from outside? Oh, das ist der Regen. It's the rain. I can't say the rain in Hindi or in our languages. I simply have to use it as a noun, ohne den Artikel, weil es einfach keinen Artikel gibt. So as we go along, maybe I will deal with this Artikel Gebrauch, although it is not part of our syllabus here. It should be actually. I think it should come under B1 or B2. Yeah, it should come under B1 or B2. It's not there in C1. Aber if you want, I can do a few exercises mit alle. Im Allgemeinen kann ich einige Regeln mit euch diskutieren. Oder ich gebe euch dann die Handouts dazu. I'll give you a few handouts for that. Artikel Gebrauch. Just look at the basic rules. Don't try to memorize everything. Memorization doesn't help. Ja, nicht alle also im Kopf speichern und auswendig lernen. Das funktioniert nicht. Ja. Okay, so we'll stop here. Wir haben also, you want this, sorry, wo bin ich denn? Entschuldigung. You want me to send you these exercises? Yeah, bitte. You think they're too simple? Yeah. Chicken जी बेटे. Are, what a, why that expression and with that at the end? Sarcastic. That's like in Hindi. When, अच्छा भेज दो. wenn ihr glaubt, das wäre zu langweilig oder nur für Anfänger, das mag ich nicht. Then I'll send something else. नहीं सर प्लीज आप भेज दीजिए. Because what I saw earlier was so simple, I was embarrassed to send it to you. Okay. The reason being, had I sent those exercises to you, you would have probably said, Sir, हमको सबको बुद्धू समझते हैं. He thinks we are idiots, so he sent us these exercises. So I did not send these to you. I thought, let me first show them to you and say, would you still like to practice them? Yeah, fine, then I'll send them to you. You should be able to Okay, sir. solve them very, very fast. Let's say 12 Sätze here. Depending on your reading speed, you should be able to do these 12 within 3 minutes, maximal. Nach einem langen Tag kamen wir aus der Schule müde zu unseren Freunden. Wir fuhren durch diese schöne Ort und kamen ohne Probleme zu seiner Freundin. Gegen die Mannschaft von Real hatte unser Team keine Chance. Ohne meine Familie und ohne schlimme Kinder war es sehr ruhig. Meine Mannschaft spielt gegen die stärksten Mannschaften sehr erfolgreich. Wir fuhren im letzten Jahr durch die schönsten Landschaften Europas. Die Erde kreist um die Sonne. Wir arbeiten gerne mit unseren Schulkollegen, mit unserer Schulkollegin, mit unseren Mitschülern, mit unseren Mitschülerinnen. Ich bin immer für dich, ich bin immer für deine Familie, ich bin immer für deinen Freund, ich bin immer für unsere Kameraden da. Der Ausflug wird ohne meinen Nachbarn, diese Enddeklination, watch it. Der Ausflug wird ohne dich, der Ausflug wird ohne diesen Menschen, Enddeklination, der Ausflug wird ohne unseren Eltern lustig sein. You should be able to do it that quickly without being able to focus too much on the grammar. It should be part of you now. Auf alle Fälle nicht mehr als 5 Minuten. Can you time yourselves here? When you do these exercises, please time yourselves. 12 Sätze, maximal 5 Minuten.
mündlich machen. Nicht schriftlich, sondern mündlich. Okay, Sir. You will gain the confidence, don't worry. Mündlich und nicht schriftlich. Falls es irgendeinen Satz hier gibt, den ihr gar nicht lösen könntest oder da also weitere Probleme da erschienen worden sind, mark the sentence, wir machen das hier zusammen. But I'm sure if you discuss it amongst yourselves, you'll be able to solve it. Okay, Sir. Alles klar. Yeah, I'll send these 3 sets to you. Nehmt euch Zeit, take your time. Heute auf morgen brauche ich die nicht. Once you are done, let me know if you got it. Okay, Sir. Klar. So, noch Fragen? Gibt es noch Fragen? Nein. Morgen. Morgen vielleicht. Ja, okay. Okay.